Your Excellency Ambassador Tete Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the Executive Council. Your Excellency Simeon Oyono Esone Angwe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Equatorial Guinea, host of the 47th Ordinary Session of the Executive Council, Excellencies, Ministers here present, Your Excellency Mahmoud Yusuf Ali, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Ambassador Sema Marika Haddad, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, Commissioners of the African Union Commission, Your Excellency Claver Gatete, UNECA Executive Secretary, Your Excellencies, the Ambassadors here present, Your Excellencies, Heads of AU organs, specialized agencies, regional economic communities and mechanisms, Excellencies, members of the panel of eminent personalities, distinguished colleagues, all protocols observed. May I now call His Excellency Ambassador Tete Antonio, Chairperson
of the Executive Council to call this meeting to order. I thank you. Muito obrigado. Obrigado, secretária da Comissão, Excelência Simeon Oyono Sono Angue, meu caro irmão, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional da Diáspora da República da Guiné Equatorial, Excelências, senhores ministros e membros do Conselho Executivo aqui presentes, ou seus representantes, Excelência, meu caro irmão Mahmoud Ali Yusuf, presidente da Comissão da União Africana, Sua Excelência Clavé Gatete, secretário executivo da UNECA, distinta senhora vice-presidente da Comissão da União Africana, distintos comissários da Comissão da União Africana, distintos chefes e representantes dos órgãos da União Africana, distintos chefes executivos e representantes das comunidades econômicas regionais e mecanismos regionais, senhoras e senhores membros do Comitê e representantes permanentes da União Africana, gostaria de desejar as calorosas boas-vindas a todos os ministros e altos representantes dos Estados-membros e expressar, portanto, o meu apreço pela vossa presença. É com a satisfação que declaro aberta a 47ª sessão ordinária do Conselho Executivo da União Africana. Convido, assim, o protocolo da Comissão da União Africana para apresentar-nos, aliás, os desenvolvimentos da cerimônia de abertura. Por favor, Comissão da União Africana. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished delegates, may I kindly invite you all to rise for the African Union Anthem. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, buenos dias, Excellency. Very good morning to you. Bonjour, bom dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency Simeon Oyono Izono Anje, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Diaspora of the Republic of Equatorial Guinea. Your Excellency Titi Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the African Union Executive Council. Your Excellency,
Your Excellencies, honorable ministers here present, Your Excellency, Ambassador Salma Malika Haddadi, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Claver Gatete, Under Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, Excellencies, Commissioners, and all the leadership of the Commission here present, Excellencies, Ambassadors, members of the Permanent Representatives Committee, Your Excellencies, heads of AU organs, regional economic communities, RECs, and regional mechanisms, REMs, distinguished delegates, members of the press, all protocol observed. Very good morning to all of you. It is a profound honor and privilege for me to welcome you to the opening ceremony of the 47th Ordinary Session of the African Union Executive Council, held here in Malabo, the beautiful capital city of the Republic of Equatorial Guinea. We gather today in this vibrant city of Malabo, which is also known for its scenic coastlines and tropical climate, warm hospitality, thriving economy, and cultural diversity. Excellencies, ladies and gentlemen, this meeting is held in a very important moment of our African Union. First of all, it's the first ordinary session of the Executive Council since the election of the new African Union Commission leadership in February 2025. This occasion is also of great significance as it marks the first session of this esteemed council since the Republic of Gabon rejoined the African Union family. Furthermore, this important meeting will oversee the elections of two AU commissioners, namely Commissioner for Education, Science, Technology, and Innovation, as well as Commissioner for Economic Development, Tourism, Trade, Industry, and Minerals. Excellencies, ladies and gentlemen, having said so, the program of today's opening ceremony will stand as follows. We will have a statement by His Excellency Simeon Oyono Isono Anje, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Diaspora of the Republic of Equatorial Guinea, host country of the 47th Ordinary Session of the Executive Council, following which we will have a statement by His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission. Then His Excellency Claver Gatete, Under Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, will deliver his statement. This will be followed by the statement of His Excellency Titi Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the African Union Executive Council. Excellencies, ladies and gentlemen, without any further ado, I now have the honor to invite His Excellency Simeon Oyono Isono Anje, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Diaspora of the Republic of Equatorial Guinea, to deliver his opening remarks. Your Excellency, the floor is yours. Excelentísimo señor Tete Antonio, Ministro de la República de Angola y exteriores,
y presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana. Excelentísimos señores ministros de Exteriores y miembros de este Consejo Ejecutivo. Excelentísimo señor Mahmoud Ali Yusuf, presidente de la Comisión de la Unión Africana. Honorables invitados, todo el protocolo observado, señoras y señores. Tengo el alto honor de darle la más calurosa bienvenida a la República de Guinea Ecuatorial, con motivo de la celebración de este Consejo Ejecutivo de la Unión Africana en su reunión de mitad de año 2025. Nos llena de orgullo recibir a nuestros hermanos del continente africano en nuestra capital, Malabo, República de Guinea Ecuatorial, para fortalecer los lazos de humanidad, unidad e integración que definen el espíritu panafricano. Asimismo, evaluar los avances de nuestra agenda común, debatir los retos emergentes y reforzar la acción colectiva en beneficio de nuestros pueblos. La celebración de esta reunión en Guinea Ecuatorial es para nosotros una expresión de confianza y una responsabilidad sagrada que acogemos con humildad y compromiso. Excelencias, nos convoca aquí una coyuntura marcada por desafíos de gran complejidad. Desde los conflictos persistentes, las amenazas de orden constitucional, la seguridad y la estabilidad política, la innovación tecnológica y la transformación de nuestras economías, la crisis climática, la inseguridad alimentaria, las desigualdades estructurales y presiones económicas externas. A todo ello se suma el persistente problema de la deuda, las barreras que dificultan el desarrollo económico de nuestro continente, así como la necesidad de garantizar una respuesta africana coordinada ante los desafíos transversales antes descritos. Sin embargo, también vivimos un momento de oportunidades históricas. África avanza con paso firme hacia la integración continental, guiada por su Agenda 2063. La puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio Continental Africano, en anagrama CELECAF, y un renovado impulso a la autosuficiencia africana en sectores clave como la salud, la tecnología, la agricultura y la energía. La puesta en marcha de la CELECAF representa una oportunidad histórica, no solo para aumentar el volumen de nuestros intercambios comerciales, sino para transformar las estructuras productivas de nuestros países, estimular cadenas de valor regionales y reducir la dependencia externa. Sin embargo, debemos reconocer que aún existen barreras internas que limitan nuestro potencial, obstáculos aduaneros, falta de infraestructura y marcos regulatorios desalineados. Estas son realidades que debemos transformar con voluntad política, cooperación y pragmatismo. Desde Guinea Ecuatorial reafirmamos nuestro compromiso con una África unida, resiliente, soberana y protagonista en el contexto internacional. Queremos contribuir activamente en la consolidación de nuestras instituciones continentales, al impulso de la paz, la seguridad y la estabilidad, así como al fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para hacer frente a las amenazas que nos afectan. Guinea Ecuatorial es fiel al respeto de los principios de la Unión Africana y la promoción de soluciones pacíficas africanas para los problemas africanos.
Sabemos que este Consejo Ejecutivo tiene una tarea esencial: preparar el terreno político y técnico para que nuestras decisiones sean eficaces, realistas y transformadoras. Excelencias, señoras y señores, deseamos que esta reunión sea una plataforma fructífera de diálogo y acción, donde podemos definir juntos los caminos para acelerar la integración continental, reforzar la gobernanza democrática, proteger nuestros recursos naturales y asegurar un desarrollo inclusivo, sostenible para todos los pueblos africanos. Que el espíritu de cooperación y solidaridad guíe nuestras deliberaciones y que de Malabo surjan propuestas concretas, realistas y ambiciosas para avanzar hacia una África más fuerte, más unida y más influyente en el escenario internacional. Malabo se honra en recibirlas con los brazos abiertos y la hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo. Estamos convencidos de que los debates que aquí se desarrollen fortalecerán la voz de África en el mundo y trazarán un rumbo claro hacia la prosperidad que todos anhelamos. Reitero, en nombre de nuestro jefe de Estado, Su Excelencia Jean Bajwa, nuestros votos de una estancia agradable y productiva en nuestras tierras de Guinea Ecuatorial, aquí en Sipopo, que se sientan como en casa, con la seguridad de que todo ha sido preparado para el buen desarrollo de esta sesión ministerial. Muchas gracias. Muchas gracias, Excellency. We highly value the warm welcome and hospitality extended to our excellencies and distinguished delegates taking part in this meeting. And now, excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor and privilege to invite His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, the chairperson of the African Union Commission, to deliver his remarks. Excellency. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Excellence Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, président du Conseil exécutif, Excellence Simeon Essonangue, ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la vice-présidente de la Commission, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAF, Mesdames et Messieurs, secrétaires généraux des communautés économiques régionales, Monsieur le secrétaire exécutif de l'UNECA, Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'emblée exprimer notre profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Teodoro Obiang Basogo, président de la République de Guinée équatoriale, qui nous accueille dans cette charmante ville de Malabo. Nos vifs remerciements pour tous les arrangements entrepris au fin du bon déroulement de nos sessions. Mesdames et Messieurs, cette session du Conseil exécutif se penchera sur l'examen du budget de l'Union au titre de l'année 2026. Le rapport du COREP, soumis à votre appréciation, met en avant de légers progrès dans le financement du budget programme. Il est passé de 9,4% en 2025 à 12,7% en 2026. Le budget programme reste financé à plus de 77% par les partenaires internationaux. Les États membres de l'Union financent le budget de fonctionnement à hauteur de 100%, avec un déficit de 4% couvert à partir d'autres rubriques. Il convient de rappeler que la décision de Kigali de 2016 impose le prélèvement de 0,2% sur les importations éligibles, ce qui n'est appliqué que par 17 pays pour l'instant. Les arriérés de contribution dus s'élèvent à 46%, les créances irrécouvrables se chiffrent à 55 millions de dollars. Il est tout de même à signaler que les contributions volontaires des États membres est de 0,7% et celles des institutions financières africaines de 5,6%.
Ce sont des gestes forts qu'il convient d'apprécier. La Commission, pour sa part, s'est attelée à la mise en place d'une gestion administrative et comptable rigoureuse, en dépit de l'incomplétude du nombre de ses commissaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, les foyers de tension politique et les conflits sur le continent retardent nos ambitions. La géopolitique internationale incertaine perturbe notre planification et nos programmes. De même, la situation humanitaire grave et l'insécurité empêchent tout progrès. Au Soudan, à l'est de la RDC, en Somalie, dans le Sahel et d'autres zones encore de notre continent. Dans ce tableau inquiétant, il existe tout de même une lueur d'espoir. L'accord de Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la restauration de l'ordre constitutionnel au Gabon, le plan de fin de transition prévu en Guinée-Conakry d'ici décembre 2025, toutes ces évolutions doivent être saluées. En Somalie, cependant, la transition entre l'ATMIS et l'OUSOM souffre d'un manque de financement. La Commission poursuit ses efforts de mobilisation des ressources. Comme vous le savez, les États-Unis refusent toujours d'appliquer la résolution 2719 à la Somalie. Il nous faudra tout de même s'appuyer sur le Fonds de la paix, dont la vocation première est de soutenir les opérations de paix sur notre continent. La Commission continue aussi à engager le Conseil de paix et de sécurité, les mécanismes régionaux, les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une meilleure coordination. Quant aux pays de l'AES, la Commission poursuit son dialogue avec les 3 pays afin de les inciter au retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons déjà engagé ce dialogue. J'ai moi-même adressé des invitations aux ministres des Affaires étrangères de l'AES et j'ai également envoyé des émissaires pour les rencontrer. Le président du Conseil exécutif lui-même s'est rendu au Mali. La directrice générale de l'ODA-NEPAD s'est rendue également au Mali afin que notre engagement, d'abord humanitaire, social, ne puisse pas s'arrêter, tout en ayant une approche parallèle en matière donc d'engagement politique. Excellences, Mesdames et Messieurs, en matière de processus d'intégration, la pleine opérationnalisation de la ZLECAf nécessite la ratification de tous les protocoles y afférents. Un certain nombre de nos États membres n'ont pas signé certains protocoles et d'autres ne les ont pas encore ratifiés. Donc, nous invitons nos États membres à accélérer les signatures de certains instruments qui sont essentiels pour la pleine opérationnalisation de la ZLECAf. Sur la question des réformes, le comité ministériel chargé des réformes a fait un travail, et ce travail sera certainement soumis à ce Conseil. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que nous avons réengagé la dynamique de la réforme avec l'unité de réforme de l'Union africaine. Je me suis déplacé au Kenya rencontrer le président, son Excellence M. William Ruto, qui est notre champion de la réforme. Ce qui est préparé pour d'ici la fin de l'année, c'est un sommet spécial sur les réformes en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Et nous avons déjà engagé les discussions avec la société Deloitte afin qu'elle puisse compléter l'évaluation des 15 institutions ou entités qui restent encore à être évaluées. Et nous souhaitons vraiment, d'ici la fin de l'année, pouvoir avancer sur l'essentiel des composantes de la réforme et en particulier aussi la Cour de justice africaine qui doit être rendue opérationnelle très rapidement et nous y travaillons. J'aimerais terminer mon intervention sur une réforme qui est très importante pour le personnel, pour le bon fonctionnement des nouvelles structures qui ont été mises en place, c'est la réforme SACA. Je crois que cette réforme de placement du personnel dans les nouvelles structures qui ont été déjà mises en place suite aux réformes qui ont été entamées, notamment l'agence spatiale, notamment l'agence humanitaire, n'est-ce pas, africaine, ou l'agence des médicaments, toutes ces institutions et tous ces mécanismes ont besoin de personnel. Et nous devons entamer et finaliser ce programme SACA pour que nous puissions donc pourvoir au personnel nécessaire pour nos différents mécanismes et institutions que nous avons mis en place. Nous avons des difficultés sérieuses quand il s'agit de demander aux États membres le financement de cette réforme. On nous rappelle à l'ordre en disant « vous devez faire preuve d'une rigueur exemplaire qu'il n'y aura pas d'augmentation cette année ». Mais il est toujours difficile de concilier réforme
et nouvelles structures et manque de ressources et de financement. J'aimerais terminer sur cette question concernant le personnel. Le personnel attend depuis plus de 6 ans une augmentation, n'est-ce pas, indexée sur l'inflation, depuis plus de 6 ans. J'aimerais vraiment faire le plaidoyer en faveur du personnel de l'Union africaine et dire que les attentes de ce personnel sont légitimes. Et ils reposent d'abord leurs espoirs sur la sagesse de ce Conseil. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Your Excellency, for these insightful remarks that provide guidance on the way forward. Excellencies, ladies and gentlemen, it is now my great honor to invite His Excellency Claver Gatete, Under-Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, to deliver his statement. Your Excellency. Your Excellency Mohamed Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Mr. Tete Antonio, Minister of External Relations of Angola and Chairperson of the Executive Council of the African Union Commission, Your Excellency Simeon Oyono Ange, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Equatorial Guinea, Your Excellency Selma Haddadi, Deputy Chairperson of the African Union Commission, Honorable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor to address this distinguished Executive Council at such a crucial moment in Africa's development journey. I wish to begin by thanking the government and people of Equatorial Guinea for their warm hospitality and excellent organization of this meeting. I also wish to express my sincere appreciation to the African Union Commission under the leadership of Chairperson Mohamed Yusuf for his tireless efforts in steering the continent's integration and development agenda and for convening us for this vital session. We meet at a time when the world is facing convergence of crises, from climate instability, escalating geopolitical tensions, constrained development finance, high indebtedness, and mounting economic uncertainty. These global headwinds have only amplified long-standing structural challenges across Africa. And the question is, how do we respond to these converging crises? Yes, Africa's economic growth is recovering, but not fast enough. The 3.3% average growth rate for 2024 remains below pre-pandemic levels of 3.8%, while debt servicing continues to consume around $19 billion annually, leaving little room for investment in critical infrastructure and social services. Moreover, concessional financing is shrinking, and global capital is increasingly risk-averse. But our continent also holds the keys to its own future. It has a youthful population, a vast consumer base, untapped natural resources, and equally important, a continental free trade area with unprecedented potential. That is why the Economic Commission for Africa affirms that trade and investment are the twin engines of inclusive growth, job creation, and domestic resource mobilization. In this light, I wish to propose 5 strategic actions to help turn our vision into measurable outcomes. First, we must accelerate the Africa Continental Free Trade Area implementation. As Africa's most transformative economic initiative since the founding of the OAU,
The Africa Continental Free Trade Area has the potential to restructure African economies. By 2045, the AFCFTA is projected to boost intra-Africa trade by 45%, while driving sectoral growth, including 60% of agri-food, 48% in industry, 34% in services, and 28% in energy and mining. But we must ensure that this trade agreement does not remain on paper. And that is why the work of the AFCFTA Secretariat remains crucial and should be highly supported. The challenge before us is implementation, and that includes aligning policies, reducing barriers, and investing in productive capacity. And I cannot emphasize enough the vital role of the regional economic communities in the implementation of the AFCFTA. Accordingly, the ECA is ready to support member states with the tools, data, and tailored strategies to fully operationalize the AFCFTA protocols, particularly in investment, services, and digital trade, while supporting participation in initiatives like the Guided Trade Initiative. Second, it is imperative to de-risk Africa to unlock the much-needed investment. If investors see Africa as high risk, they will price us out of global capital. But are these risks real, or they are based on perception? Africa does not suffer from a lack of opportunity. It suffers from a lack of trust in how these opportunities are measured. It is unacceptable that after 60 years of independence, we have only 2 investment-grade rated countries on the continent. That is why the ECA continues to advocate for the establishment of the Africa Credit Rating Agency, one that reflects our economic fundamentals, not external biases. In parallel, we must strengthen regional capital markets to attract long-term resources for private sector investment, issue local currency bonds, and scale up the blended finance mechanisms to channel domestic savings into critical sectors like infrastructure, industry, and the green economy. Third, we must also scale up the development of regional value chains and leverage special economic zones. We have already identified 94 regional value chains to be developed across the continent in key sectors from pharmaceuticals and agro-processing to battery manufacturing and digital services. In addition, over 200 special economic zones are planned to be built across the continent to support clustering, innovation, and scale. The opportunity is immense, but only if we align industrial policy with AFCFTA opportunities and ensure that special economic zones become engines of regional competitiveness. And ECA is ready to assist in this regard. Fourth, we must digitize taxation, simplify our tax systems, and formalize the informal sector. Can Africa truly finance its own development if the majority of the businesses remain outside the formal system? Today, most enterprises on the continent operate informally, which undermines productivity, reduces tax revenues, and limits access to credit and growth opportunities. To address this, we must simplify tax systems, streamline business registration, and digitize revenue systems to boost efficiency, transparency, and compliance. Equally vital is the provision of incentives for private investment and transitional support for informal enterprises, especially those led by women and youth. Fifth, climate resilience must go hand in hand with economic transformation. Africa contributes less than 4% of global emissions, yet it bears the brunt of the climate crisis. From floods and droughts to cyclones and desertification, climate shocks are already eroding up to 5% of Africa's GDP annually. Nevertheless, while pushing for fair and just climate finance, we must also seize the initiative. Indeed, Africa has the potential to become a global leader in green industrialization, renewable energy deployment, and climate-smart agriculture. Excellencies, these 5 priorities, trade, investment, industrialization,
domestic resource mobilization, and climate resilience are not isolated. They are interconnected levers for structural transformation, and we are not starting from zero. But the progress we are making across the continent must now be scaled. The question is no longer what to do, but how urgently we can do it. The ECA is ever ready to jointly walk this journey with you and provide robust technical support, credible data, policy tools, and strategic partnerships to build an Africa that is integrated, prosperous, and resilient by design. I thank you very much for your kind attention. Thank you, Your Excellency, for your commitment towards promoting economic and social development in Africa. Excellencies, ladies and gentlemen, it is now my distinct honor to invite His Excellency Tite Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the African Union Executive Council, to deliver his statement. Your Excellency. Thank you, Director of Protocol. What a nice arrangement, having Tete speaking after Gatete. Excelência, Senhor Oyon Essone Angue, Ministro de Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e da Diáspora da República da Guiné Equatorial, meu caro irmão, Excelências, Senhores Ministros e membros do Conselho Executivo da União, Sua Excelência Mahmoud Ali Youssouf, Presidente da Comissão da União Africana, Excelência, meu caro irmão Clavé Gatete, Secretário Executivo da UNECA, distinta Senhora Vice-Presidente da Comissão da União Africana, distintos comissários da Comissão da União Africana, distintos chefes e representantes dos órgãos da União Africana, distintos chefes de executivos e representantes das comunidades econômicas regionais e mecanismos regionais, distintos chefes de executivo e senhoras e senhores membros do Comitê de Representantes Permanente da União Africana, distintos convidados e as senhoras e meus senhores, todos os protocolos observados. É com grande honra e espírito da unidade africana que reitero as boas-vindas a todos os presentes nesta 47ª sessão ordinária do Conselho Executivo da União Africana. E saúdo calorosamente a vossa presença, que reafirma o compromisso coletivo com o continente nesta encruzilhada crítica para o futuro do nosso continente. Permita-me, em nome da República de Angola e da União Africana, expressar a nossa profunda gratidão ao governo e ao povo da República da Guiné Equatorial, terra de hospitalidade e alma panafricanista, por acolher-nos com calor humano, segurança e dignidade nesta bela e vibrante cidade de Malabo, capital africana à beira do Golfo da Guiné, com uma infraestrutura digna de encontros históricos como este. Agradeço, assim, a cortesia e apoio oferecido à delegação angolana desde a nossa chegada. Excelências, gostaria de recordar que o Conselho Executivo, como pilar técnico e político
da arquitetura institucional da União Africana, é chamado a cumprir com seu mandato com responsabilidade. Somos os guardiões do cumprimento das decisões da Conferência do Chefe de Estado e de Governo e catalisadores da integração continental em harmonia com o ato constitutivo da União Africana. Assim como acompanhar a implementação das políticas e das decisões estratégicas para garantir a coerência entre os órgãos da União Africana e fazer acontecer as aspirações da Agenda 2063 da União Africana, mais conhecida por a África que queremos, que consideramos imperativo traduzir em ações concretas para o bem-estar dos nossos povos. Esta é a primeira sessão ordinária do Conselho Executivo, desde que a República de Angola assumiu com responsabilidade, postura conciliadora, espírito de cooperação e com rigor a presidência rotativa da União Africana, em fevereiro de 2025. Para o efeito, reitero com firmeza o nosso compromisso de liderar com sabedoria partilhada, ouvindo todas as vozes e honrando os princípios fundamentais da nossa organização continental, nomeadamente a unidade, a soberania, a paz, desenvolvimento sustentável, a justiça social e a dignidade africana, sobretudo. É neste contexto que agradeço a todos os Estados-membros pela confiança depositada na República de Angola, sendo ela uma convicção, prudência e um profundo sentido de dever continental. Excelências, durante os dois dias desta sessão ordinária, seremos chamados a considerar temas de elevado alcance estratégico, em que cada um dos pontos requererá de nós visão, precisão técnica e coragem política para o presente e o futuro da União Africana, dentre as quais destaco os seguintes pontos. As atividades do Comitê de Representantes Permanentes da União Africana, que sistematiza síntese dos trabalhos técnicos e políticos para sustentar a nossa tomada de decisões e assegurar a coerência do funcionamento coletivo. 2. O trabalho conjunto do Comitê Ministerial sobre o estado de avaliação do Comitê dos 15, F15, Ministro das Finanças, conhecido por F15, como acaba de dizer, F15, portanto, em português, que tem abordado as questões de sustentabilidade financeira da União Africana como pilar da sua autonomia e eficácia. O trabalho do Comitê Ministerial de Acompanhamento da Implementação da Agenda 2063, que permite-nos aferir o nível de concretização da nossa visão comum e desenvolvimento e identificar onde devemos agir com mais urgência e impacto. As candidaturas africanas do sistema internacional para reafirmar o nosso compromisso comum de uma África mais representada, respeitada e influente nos foros multilaterais globais. 5º, os desafios da ratificação, adesão e implementação dos tratados da Organização da Unidade Africana, União Africana, convida-nos a refletir sobre a nossa própria responsabilidade de ratificar e implementar os instrumentos jurídicos que nós próprios aprovamos, sob pena de comprometer a unidade normativa e a coerência da nossa integração.
sexto elemento, as eleições e nomeações dos 2 comissários da Comissão da União Africana e outros membros dos órgãos da União Africana, processo que será conduzido com transparência e mérito, critérios determinantes para a credibilidade e desempenho institucional da nossa organização. Excelências, ao analisarmos os pontos acima referidos, adotamos decisões que representarão a consagração do consenso político alcançado durante os debates ao longo desta sessão, sendo um procedimento formal e um ato de soberania coletiva dos Estados-membros da União Africana, onde as posições técnicas e diplomáticas amadurecidas nos bastidores são traduzidas nas orientações vinculativas para o futuro da nossa organização. Excelências, por último, vamos apreciar os projetos de documentos de trabalho da 7ª reunião de coordenação semestral entre a União Africana, as comunidades econômicas regionais, os mecanismos regionais, nomeadamente a agenda, o programa e a declaração. Estes documentos, considerados fundamentais para reforçar as articulações entre os diferentes níveis, aliás, da nossa integração continental, regional e subregional, para uma União Africana verdadeiramente funcional e coesa. Excelências, convido desde já todos os colegas e meus irmãos ministros e todos os participantes, bem como os representantes dos Estados-membros, a trazerem o seu saber, sua experiência nacional e regional e, sobretudo, a sua disponibilidade para consenso construtivo. Partilha esta que reside na força da nossa união. Que sejamos guiados por uma diplomacia de princípios, por uma gestão pública de resultados e por um espírito africano de responsabilidade solidária. Com essas palavras de confiança, ambição continental e esperança sempre renovada, declaro oficialmente aberta a 47ª sessão ordinária do Conselho Executivo da União Africana. Muito obrigado. Thank you, Your Excellency, for your insightful statement. Now, Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to move to the family photo arrangements while calling the rest of respective delegates to remain in their seats to ensure the smooth organization of the family photo. Allow me this time to start by calling the high podium as well as the honorable heads of delegations to join the family photo location. I reiterate my request to the distinguished delegates to remain seated until the photo session is complete. Moving forward, His Excellency, the Chairperson of the African Union Executive Council, will guide the rest of the session. With that, I thank you all for your time and I wish you fruitful deliberations. Muchas gracias. Thank you.